Marwa in your screen. Even our cultural champions, you can see it. So my is a new version. Mag koro ma kagini un koro utiyo jogi koro sani tiyo gi Mm. hmm? Hmm? Purity is mine. Ati- ah, Tipolo achana na yeye. Kara nudhao nudhao ga nyaka ituoro. Weche upek. Mm. Wafula class 6 is still wetting beds. Mm. Mr. Magito koro Aluoch. Mr. Alwach manya paper school Japap. Mm. Manya paper school. Mano Mm. japap. Mm. Yeah. Otago students kanye mok tugo. My tuoro, what is the meaning of tuoro? Moya choka kana ngiso nuano ni laro waga tuoro. This is what I mean. Don't get no. Purity is mine, Paul. Ajana na eh. Hey, hey. Yeah. Mm. No wonder nubiro Nairobi go pressure. Yes. Nikech Nyakwake no pressure. macha ne onge wan warango gige wacho ni magi. What these confused elements? Mm. Nikech koro ing'e Joma wuoro obiro ga no geto. tuoro ma wacho ga ni enang'o. Those who actually don't understand tuoro. This is what tuoro means. Koro kai cultural champions. Check. Ibro neno kama gima tuoro mean. Mm. Otek. Achon okay. Ma warning. Kwani gidi telo. Hapana, almai kulore that. Nawe ni elo no manyi. Koro mae wan en IT marwa then. Information bedo past yo mayot malich. Unuonge kata DM. Mae mane Facebook maru. Mae man en FB. Otek. Neno FB marwa. Kose WhatsApp. TikTok. Ati purity is mine, Paul. Wachana na yeye. TikTok. Mae man en TikTok. TikTok marwa. Mae mana TikTok. Aneno. Ok bed. Okay. Barua pepe. Ng'ato wacho ni mane iluongo ni barua pepe. Maru nine tek. Maru nine chunye tek. Eno Otuoro. FB marwa. Mano TikTok. Telo agini. Ng'ane ipenjo ka ni matuoro kose en konga. Konga. Saiso. Mago gin gimano ng'ama penjo gino mago joma tindo gikia gigi. Alafu George nitie gima interesting ka. Ni imbaka ni Oman winjo duond nyathini. Oman winjo duond nyathini. Gima nyathino wer ka nyathino wer to Oman winjo duonde. Obiro. But obiro nyaka gi tong'. Moro cha be ne en gi tong' sama ng'ielno nobiro. Correct. To be iparo moro ma bende nowang' nyaka bowang'e molokre buru. To cham manodongo kanyo yien manodongo kanyo gikawo yien go giloso go tonge. To tonge go are talking also. It's quite Kang'iso jogo. Kang'iso jogo ni jogin ka. Yes. Ipondo ka. Angisin gi
ma onego wabed go. Onego wabed go mondo wagine. Wadhi through this nikech it is time. Quite profound. So nyiso ni kowinjo nyathini, nyiso ni owinjo sound mopogre. Emomiyo en dichuo kuom gini. Gima nipenja cha. Winjo sound no bobi nyaka, but obiro ken prepared. To kata seche moko ineno ka chiege ni world ma o multiply. To world ma multiplication no be nigi danger mage. Emomiyo onego bed nyaka bed ng'ama nyaka choose maber. Kan mano is the most important choice ma nyako bo make. Tiyudo ni kata gima chiewe ok nochiew kamano. Ka the stick of the spear emochiewe. Mano emoduong'e. To her answer was emphatic. If I were to die, I would have died in ignorance. Do I have a topic? No. No. I'm just amazed at the Gimwacho and our ancestors were wordsmiths. Wordsmiths. Boacha dear. And so inside that world, gimana chingchani, and in that world, mangat monyaka watch over. Among a watch over. Nkech omand no winjo the sound alafu en bo dhi onind. Mago mana koko. Mago mana yamo. Mago mana yamo. Ji adek to nolal. Ji adek. Ramoth, in the book ma Angocha, in my book, we've mentioned it in passing. But true story, any book, no, but I changed the names, of course, for obvious reasons. Ndika nyinge mamoko ma are changed, but in true story. Ma nyithindo ka oringo to dhi kamine ka iparo. Nokidwa ndiko ni ng'ani iluongo ni Zuma. Yeah. Zuma nyalo tera e kot. Zuma ohero coats ma. Koro nyithindo ka otero message. Those people didn't listen to the voice margino. Giriembo gioko. Be nyathi otho. I'm just connecting ni nyithindo ni gimiwacho ni koko no. Koro jogi mine gi be noketo na ai. Nyithindo go koko. Mago yamo. Koro oman be ne dwaja ai. Mago gina koko gini yamo kanyo. Jaode do tho. But it goes back to what you said initially. Ni en ng'ama dichuo. En dichuo. To voice no bende ko winjo to kobiebie. Obiro prepare gi tong. But alafu George, notice how many times my voice no luonge. How many times? Mano wacho kani really and about consciousness and strength ma paro. Mane ineno histori moro cha mari pakido ipenje nitimo gini nanego gine ka to nitero kure natero koni. Thought no ni evidence makoro by the time ma owuok osewinjo gino and sure no winjo gini en gi system mabedo sure ni gini my data is the real data. So nyaka dhi atim ang'o? Investigation. Makoro nyaka dhi atim investigation. To kobiro kobi komuomre. Obiro gi system, style, strategy. Kana ken mana strategy. Ni yo wuoyi ipogo gi chuo. Wuoyi ipogo gi dichuo. Mano koro kin wuoyi to ai ikawa kawa
mama cha donge ben kana fine kama nodhi cha. Ineno my mommy one gimiwachono is interesting. My mommy is interesting. Nikech kae ma wayude an kodi joma nitie kod nyithindo. Ma en gima nyaka wa pay attention to. Wan joma nigi nyiri. Ineno kaka ng'ane nonindo, chiege nonindo no. Yes. Majority of nyiri gi onindo ga e class to gin ma gibong'isi ni gibong'eyo dichuo. Onindi class thoroughly. Onindi class na. Gine me bro usine containers me put nina mabiro. Onindi class to riek kanyo thoroughly. Empowerment. Ok ne. To ne kaka to ne chiegni. Ok ne. Gigi mane mit gi mbaka mek luo gi. Nitie moko ma happily ever after, lakini mang'eny ng'isi kaka life nitie. To emomiyo nachako gi that approach kaka gineno life. Gineno ni ne juok ni bo ken my friend. Ang'e notimo a lot of things, but ok en my friend. Nyaka yal kode case. Emomiyo one for justice. Ok en justice ma NGO cha. En mano. I recognize ni kata the world is not a friendly place. Nikech ang'o? Madong' neno osiepo man. Emodoko odhi nyaka kor nyako cha. To ng'e maber nyako ni nigi ich. Ok obadhe ka nyako ni otho on the way. Ok obadhe. To riambo thoroughly. No man, tuo akia ang'o. Magi gik mogolo mani wiye. Ng'isi ni really. Nyaka gima ne wachono ni gima kwere ne wachono nyaka wa form a space. Kama human being nyalo dakie. Nikech the world is very ok en osiepne. Ero these Luo stories. Onge gimoro ni for God so loved the world. And if you die, he'll give you 72 virgins. Mbaka kama. Ngisine. Ma town. This world in town te. Werigi jotuorogi. Ma town. Ma town. Manyaka tin gi gima powerful kanyo miluongo ni consciousness. Nyaka obed activated kabisa. Momi wacho ne how many times situation no luongo man. No ken equipped enough. Joka ne dhi tho. Emomiyo kendo another point. Emomiyo en rieko. Kwerewa wacho ni gik moko te en juok. George en rieko of a very high order. Ami gimomiyo ji wacho gan spirits nikech gin English thinking. Yeah. Okay. Nitie gik mang'eny ma exist in African thought ma ki translate into English bobedo mana spirit. Sani ema giyudo terms kaka DNA. Sani ka the language evolve mondo chame. Nitie gik mang'eny ma ki explain really nok gi understand. Kiwacho on spiritual world imin ni gik ma invisible gi exist but invisible. Kaka breathing. Tiwacho ni breathing en juok. Breathing en juok. Ebu translate e English. In its technical sense, en juok. To giwacho no okay, nitie that part mabodok kise tieko. Bodok. But nitie part ma en extension of society.
ma kinyisogi to gibowacho ni soul, nikech gima nowacho ni bo exist continuously. Translate into English to bo bet soul and something else. Koro kaka nowacho at the beginning ni translate gigi one on one equal sign nego so many concepts ma exist in Luo and the Luo experience maonge English. Kata word ma supreme being waneno ne gikwanyo from Greek ka gitero i goth, eka kowuok i goth odonji English. English nen dhok moro ma primitive sana. Emomiyo nyaka gimany jachiel. Noketonwago any measure of intelligence. Mana e kaka kithume maber Ing'en kitiyo kod systems. iriek ma kithume. Ing'en kitiyo kod systems mek wawachni kata the brutish miluongo ni British ma they were brutes. Kitiyo to make sense nikech owuoyo about their reality. Yes. Nitie concepts within that language manyiso their own reality. Kendo giwak sana. Kaka manwasomo about romantic love. To pod iwinjo ga jogi penjo ni dhano gi kwaru nok kisre. Ne giherre adier. To Nikech mano is their standard in their world it makes sense. Jo-Chinese ok nyodhre dhogi. Kata jo-Japan ok nyodhre. Does it mean nok giherre? We kata wan. Nikech to wan ang'o momiyo nok wanyodhre kwaduogo into us. Nikech iwinjo kaka owacho ni semen is a functional part, olaw is a spiritual part. So you understand kaka itiyo golaw ok en gimi tinde wanyodhre wakendo jogi and all this other nonsense, but really mano e the measure of love, mano e the highest measure of ni ji oherore in the world. Ni mano ema nyiso ni ji oherore. En just one way of expressing mano. To gibe divorce rate margi be prove ni it is something. To kaka nwasomo be jogi romantic love gichako believe very late. Very late. To konye mana with the printing press nikech koro novels nochako wuok. Gimogo miluongo ni fairy tales maparo ga ni ging'e magi obiro because of gini. Printing press. Obiro because of printing press. Koro ng'ato nyalo ng'isi about Prince Charming and gigi. Kata sani iluongo gi nade. Gima tinde giluonge ni we will kod word ni. The original word. Momiyo we will kod word ni. Daka chiel. Amanya. I made the short word. Gik moko ma ni en charming. Matinde giluonge ni Riz. The Riz work from charismatic and charming. Koro ineno pod nyaka sani how kaka interpret world or interpret within this psychological frameworks. What you with the same psychological frameworks.
So wacho ni ma ng'ama nitie kod ris. An gi charisma. En Prince Charming. Concepts mogol e buge. Tiparo ni gik moko lokre, but the more mwadhi, the more gini medo ridre. Telo, the more mwadhi gini medo ridre. So wadhi chopo mbele ka kamiyudo ni ji wacho the language maluo, but within the language gi think English. Kendo ineno chako wuok sana Luo pian. Kendo Luo pian ema bobet the lingua franca. Bobet the normal language. Ng'ato wacho wuoyo, but the words en dholuo, but the thought is all English. Where one was struggling, the words are all English, but the thought in all Luo. To be more, especially generation mambele, unjotuorogi. Notorious for these things. Very notorious. Nikech wan ne wachiegni gi the source. Kwanza un nubiro koni nikech mano ne mawacho gani for them being educated is abandoning the core of Luo culture. Traditions to gi keep, but the core of Luo culture gi abandon mano. Ineno kata example magimiyowa. Ma whole scholar majaluo. Ocholo yayo, but yani gima owacho ni en Luo, but okanyal nyisi ni what it is. The meaning is kwanza Luo ma Kenya emolal molo kila ng'ato, kata kiluonge na headquarter. It is headquarter of lalness. But olal. Lalness. Lalness completely. Headquarter Olal nikech kata mana nying mamita mar town iloke. Idwa Luo pian Europe. Anto nagisi na yie kodgi. Gitim mana as the name suggests. Luo pians modak Europe. Wewe, jogo tijgi tek. Kena bowacho nade, but wawera kodgi. Wawera kodgi. Kik bana wadag na ituoro. So, but kaka wacho gatelo, at least Ramogi Cultural Institute nitie. At least wanyalo yudo these sessions, at least wanyalo duogo mos. To kendo en very encouraging kaka ni wacho, it is more the youth maneno value in this. So gino bo migi an edge. Understanding Luo deeply bo migi an edge. Nikech kata gik magi produce, gik magi timo, bo migi an edge. Bo migi quite an edge. No, it's quite encouraging, Ramoth. Kata mana analysis mar joma participate kata mana program achielo mar gine cha. Mar Luo proverbs and wise sayings. Relatively young people are quite enthusiastic about participating in answering the question. Yeah, so it's quite encouraging, very encouraging. I had a group of very, very young boys, podogi chopo kata 18. So they are very enthusiastic about
the Zulu attire. Koro Mm. apenjo gi ka ging'e the meanings mag gigo. To the general feeling was ni kata gin they were shocked ni imigi amiya gigo or ing'isogi or parents gi or joma gidago ng'iewo negi Mm. make sure ni gin go. Mm. But you realize ni kipenje meaning of kata gima orwakono, they are very blank. Very Mm. blank. Koro it goes back to the core mag miwacho cha. Traditions obedo kept, but the core of the culture has been lost. Mm. Mm. Nikech something like a traditional dress onego beni explain ne nyathi ni Mm. pien morwako, a string of pien morwako e wiye no, what does it symbolize to Mm. mean ang'o? To bende nitie occasions ma ok onego rwake, koro ka okia mago, Mm. koro en mana prestige ni in kode. Mm. You keep culture. Yes, they keep culture Mm. and they're very proud about it. Koro when I mentioned such, Emma, in fact, to be honest with you, Katamana, some of the elders were like, Mm. okay, we need to go back to class with these children. Mm. Because generally, to them, they take assumption, they have been assuming. Mm. Mm. They've been assuming ni nyithindo gi onego bed nong'eyo. Onego bed ni Mm. ging'eyo. Koro kendo moro dhaw negi. Mm. Mm. Gimomiyo gikia. How do they know? To okay explain nigi as Okay, an miss elder. okay. Okay ng'isogi. So why would you Don't. again say na ang'o momiyo okia gigo? You know? Adwaro ni ging'e with osmosis. Yeah, that was Mm. a bit of. So I felt me. It really just goes to the core of Gimwa discuss. Kani, we've kept a lot of traditions, ma. To somewhere we always say according to our culture, but we mean Mm. tradition. It's not culture. Gimwa mention. Gimwa Okay. samoro mention afterwards. According to our culture. Kara, Mm. it's not culture. The next statement, ke ling, it's not culture. You're talking about tradition, not culture. Mm. Mm. Koro kila ng'ato profesa koro. Yes. To koro Nikech kila ng'ato. noneno kwargi ka chinjo diel kata ka chinjo gweno. Mm. So that means nong'e Luo culture. No Luo culture. Kitgi Yeah. gi timbegi. Mm. Koro The core yeah, of the koro world. yeah. Yes. So But mano ne en experience ma interesting telo nikech bring about you realize ni ma game ma Africa te tuge. Ok en mana jowa kende, Africa te no. tuge. Nitie disillusion ni ji oketo culture but inyalo kik buogi kiyudo ni majority of gigo gibedo produced China. Mm. Gin gik Zulu culture lakini gibedo produced China. Of Iboyudo course. iboyudo dhiang' moro matimre ne en enterprising koro en ma odhi obroka deal no koro en onagi lakini obroka deal no ni koro gigo gibiro China from import ni koro riek nikech koro konyo the society. Emomiyo kiwacho kamano to have reminded me something in finishing. In fact, in wache niche I shop. I sent you a picture. Ioro no. My duka that was a shop Mm. to see those Mm. things. The owners are Indians. Dog ang'isi kon telo nikech sama nioro na picha no, that is the only thing I was curious about. The shop is owned by Indians. Ah, kendo jogo bo shake wigi kanyo So, ibiro nyiewo gik Zulu go lakini Bollywood ema tugo igine kanyo. yeah. O kata Zulu music. Tugo. So, Irito. Kwanza wan ineno Kisumu kanyo. Wan ripe for nonsense no riti winj. Kendo bobedo very proud kwa nyiewo gi. Mosimbo bwana. Penjie Patelo muzika kama osimbo. Ok iwinj ka Patel wacho dholuo. Wajaluo bwana. Nitie gimoro ka telo. Nitie gimoro kama nyaka jogi obed introduced to.
Koro apenji telo, Josulu adi ma uso joka statue gine kucha, India kucha? You are not even allowed to touch. Ne uso. Yeah. Okoyieni mulo ne uso. Okoyieni. Lakini gibo golo jo Malawi donge. Yeah. Ndo gibo riembo kabisa. Yogini elo Kendo magine piyo. mane elo magine mane gichweyo. Kodhe. Lakini muindi to bo uso nigi cultural artifacts. Jozulu go onindo piny oroth gi gite. Te. One of full of the highest order. Your own cultural heritage, your own. And muindi no obo miya mana duka kucha usana. We would rather empower Matma is within the village Emma obed no se duka nikech sama ayang luo man obiro ngiewe, you need to explain. You have to be someone who can explain. Ing'en tie jomoko ma very strict like you are saying, ing'en wa indigo kata sanamu gigo ok inyal uso ni if you don't understand. Kure bana, kure. Where? They can't sell for you. Kopenji gimomiyo gino thuol no nigi 8 heads ibo wacho nade? Ibo wacho nang'o? Kwanza thuol no ochweye nade? Nonigi 8 heads. Aya, watugo. Nitie gimoro kama manodwa wacho telo. Yes. Nitie gimoro miluongo ni constructive hatred. Tie kaka mano. Aneno time go. Okay, en mana destructive hatred. My momiyo understand concepts gi from Africa bere. Momiyo nowacho ni kata juok en gi side mo create, en gi side ma destroy. But en juok. So nitie constructive hatred, destructive. Destructive wang'eyo. Constructive en kaka mano ma ng'ani ok bi usonwa gigi bana. We hate the fact ni usonwa gigi. This is ours. We deeply hate that fact. My question manangisi na pension thinda. Webedo binary. No, I really hate the fact ngani is in control of my cultural artifacts. Okwinj kaka complain kaka gike karazo lara. Kendo gikolo na moro, mzungu moro mabo define what Luo is. To ani jalu. Hectic. Kendo abo nuoyo gini nitie gimoro miluongo ni constructive hatred. I hate the fact ngeni joma timrega ni riek gi kochopo kanyo to wigi chako go ng'ado muya. To ng'ado petrol. Nikech you know saying hatred is wrong. Love is good. Nitie destructive love. Nitie constructive love. Paro kaka mzungu. Joroteng' ong'ega nitie both sides. Kadwa nyuolo nyathi, nyaka nyuole gi min gi. Mana kaka nitie toxic parents and toxic brothers and toxic sisters. So, nitie constructive hatred. To mano nyaka chop kuma jogi nyalo we tugo gi practice mano. Nikech onge kaka jogi bodo kech. Onge ka nyithindi botho kech nati koro in so global ni uso lo ni jomoko koro giketo akia temple akia ng'o apie koridho ni. George watiek gi story ni. An gosiepna moro matwara okuyo. Ten ga i construction industry. Ogero ga udi. Koro chieng' moro wabet kode. To gona mbaka. Na adala. To nakalo kona ni taromo kod vijande moko. To giyudo kating'o mogo to gikawo mogo. Kating'o mogo. Noathurgi. To miye nikech gin machiegni gi the city ginyalo puro ing'eyo kaka gidak. Koro be en gi nyithindo ei ot.
to girito chiemo ni, lakini jogi okwale. Haya, koro ng'isa mpaka ni nikech koro labda dwan koro ang'is vijande go ni mano rach. Ang'ise ni in kimedo gero gorofa gi, jogi bo puro kure? Nyaka gicham, you expect ni gipur kure? Kama ne gipuro, okuyu moro osiepni osenyiewo, gite gin okuche, lakini okuyu moro osiepni osenyiewo gero gorofa. Gorofa mar 5. To ng'ani koro dak, iwen gibo chiemo kure? Kae mane gipuro. Gipuro ang'o? Gibo puro mfuk ji bwana. Nyaka Okay, gichiem. ai. Gibo chamo kite. Joji nyaka nyuoli isewinjo ng'ama chamo koroga. Okay. To gigi, yani interesting, gini ok click ne mokos jogi. Ok click ne vijande gi tinde richo, gibiro maricho. Nyithindo giboro obu. Gibo kwalo from your pocket, nikech development ming'iso wazunge go miyo gionge kuma ginyalo betie. Kama ji ne betie buo rabolo isechwado fence in develop. Isechwado fence makidi. Koro giboriti ndara kanyo. Tinde kaka ne joluo machon timo nitie kar duong', nitie kama ruoth nitie, alafu but ruoth nitie kiwanja ma vijande nigi chance ma tuge mielie timo exercise. Mago onge tinde. Mago nolok skul bogo fence. Boyie. Whoa! Tieke. Ramath, sorry. In Cape Town, nitie kama iluongo ni Kayalicha. Kayalicha opakana gi Bishop's Court. Kayalicha ni ema feed Bishop's Court gi labor in terms of funde matindo tindo gi joma ng'ado lum e compounds gi mine matie udi gi nyiri matie udi gi and all that. Kayalicha, which is on this side of the road, there is a road in between them. En kama slum ma jomoko nigi stima, jomoko ongego, jomoko connect illegally and all that thing that happens there. Bishop's Court nitie udi ma can cost 100 million Kenya shillings. Barabara mopogogi. Jogi ochopo kama koro kech kayogi. Whatever they are doing is not enough. Koro gi wachre ni koro there is a lot of stealing madhi mbele on the other side of the road. To joma kwelo gi gin joma wuok the other side of the road. Koro jogi propose, jo Bishop's Court propose ni koro waketo fence ka. Fence mabor madhi malo to waketo gine wiye. Electric fence ewi. The cameras. Man alone is gonna cost millions of rands. To ng'ato penjogi. Gime iwacho no siep, that's why you have reminded me of this story. To penjo, this
landlords and whatever magi e kama Owen Hart gini gine gi udi South Africa. Winfrey Opera giri, Denzel Washington giri gin gi udi kanyo, Bishop's Court kanyo. So ng'ato penjo gi ni to management mar the estate ni to problem ni paro ni ng'amo kele nikech you you have uwito nyaka they see you throwing food, they see you feeding your dogs better than them. Sama guogi uomo kon ka ni kod nyaka medical aid, to dhano mawuotho matiyo ni masamoro biro ng'ado ni to cannot afford even a Panadol sometimes. Who has created this problem? Don't you see there's a problem here? To in fact koro idwa medo wang'o igi nikech koro idwa gero, koro they can't even see you now. The debate is still continuing. Gino onego bed ni chakre 3 months ago, pod ochung', the debate is continuing. Just a thought of a spring of thought that I'm also throwing in there. Nwapara neni sometimes gik mwatimo kaka oganda, kaka dhano, how does it affect the other person? Kiseywayo kama seng'enge kama nyocha gituge, kama nyocha ginyalo puro, kama in igero gorofni 5 dhi malo, ka gikwalo moki, how do we help you? Cultural champions, Luo folktales were told a number of centuries back. The only thing that connects me to them is how they answer questions that are being asked in this generation, that are being asked in this century, yet they were told. And kisomogi to samoro wasomogi, but we all were cognizant of the name, or I mean of the idea that a white person or somebody ma is not a Luo is writing them. So we critique positively and creatively some of them. We put them into context using Luo consciousness. That's given. That's fine. That's a fact. But the bottom line is the lessons. What do we learn from them? That's the most important thing as cultural champions. What do we pick from them that pushes the community forward? Ramothinis talking said a very profound word. Luo consciousness gives you the antidote that by itself just stands against so many things that might have been very detrimental to you as a person, as a human being. So the more we delve into this, the more we go deeper into these things, we are learning a lot, and a lot is being brought forth. That is humanity. The story that we're giving, both the stories, there is no way you want to block them from what gives them food. Then when they steal from you, you think there is a problem. It is them that must be cautioned. It is them that you send us to. Wuouru gi nyithindogi. Nyithindogi jokuoge sana. Wuouru gi ojendegi. Ojendegi okethore sana. Ojende masani okethore sana. Parents, in finishing,
My caution is always be careful what you do, not of what you say. Your young people will listen to what you say a million times, but they won't follow what you are saying. They will always want to see what you are doing. To mano ema gimakogo. Mano ema sama gin gosiepegi oko to gigo mbaka giwacho ni our parents are hypocrites. Our leaders are hypocrites. Our everything are hypocrites. So the system ma useketo nigi osetur. So they are breaking it completely down. They want to build theirs. Thank you so much for being here. Thank you for always giving us the opportunity to be with you. Because as I always say, me as a host, when I host Ramoth, I don't host Ramoth for us, for the two of us. I host Ramoth because you are there. He will repeat it as he always says. You are the message. Without you, we won't be doing this. I've always said, Denis Samoro, Chunyo ol kawuono waywe matin, but you remember cultural champions. The elders have come up with a program. And they've said, host Ramoth, discuss this. You do it not for you, not for myself, not for Ramoth, but for you and on behalf of the Institute. We want our young ones. We want to build a wall around the young ones. These young men, we want to walk with them until they become Luo men. And then they build the Luo village back. Thank you. Those who are, when it's nighttime on your side, have a good night. When it's daytime, you're still putting kamuindi, putting tedo akala kaka na tede ga godiechieng' cha. Ibao besende mag plastic kaka bawe ga godiechieng' cha. Bed gi teko ng'eny mar tiyo tijno. Ero kamano. Ramoth tiegin. Wiyo will wacho ni ka in ka muindi kiuso gik Zulu. En ka muindi iuso gik Zulu, us gik Zulu kinyalo explain culturally gima gimilo. Wek ing'e uso ne jogi gini to koro karomo kodgi kapenjo gini to mirwaki wino to minang'o. To chako ng'iya, Angazi is Zulu means I don't know. Yeah. Kapok atieko, George, nitie nang'isi ni nayudo list mar gini mar Ugenya. Ma jo Ugenya. To seche moko ahero mana rango these words. To naparo ni unless jogi wach ni too much. But abo bet ga kasomo 2-3 names. Yeah, mano ber malich. Labda idwa mi nyathini nying to iol kod gine gi. Gi brand gi. At least iwinjie moko ma inyalo connect. Nikech seche moko aromo ga kodgi to labda tu jomoko sound normal, but other than Uma, Oduor, ayudo kaka Waudi. 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 Moro iluongo ni Gaha. Moro iluongo ni Mbaklo. Tie moro mana neno ka. Moro iluongo ni Rasowo. Meja Rasowo. Tie Karasowo not mabor kodwa. Magi koru kuja. Kor meja.
korgi meja raso. Koro abo somo giga kata 3 4 nikech ayudo giga ni pare ka ng'ato ka nyinge ne en yani nyinge en nying moro matek. Yani nying kaka iwacho ga moro chiluongo ni Atila Dianga Rateng, pinjaro Atila gima Dianga. Yani ting. maybe wabo konyo mondo oluongie jomoko nying moko ma at least ma wabo somo gi mos wabo rango gi alafu wasomo gi Kawuono mos. iwacho raso mbaklo. Mbaklo. Mago nyinge ma au Kenya piny ma dhako. Ok yot. Wabo yudo moko. Mago kende. Arangi kendo. Abo mark gi next time nikech narango gi money list. Abo biro ka aketo Onge gi. wach. Gaha, morono ne en gaha. Yeah. Wadwaro ni Watieke. Wadwaro ni in a few years time koro wan gi gaha, wan gi mbaklo, vijana madongo. Yeah. Wereuru gi Brian gi wakora sana. Tiekera moth. Erokamano cultural champions for being with us. Kendo bet kodwa ka this evening, afternoon, morning, depending on kama intie. Thank you so much for stopping by. As you say, you are the message. We are just the messengers. You are the light. We are just the shadows. You are the food. We are just the spoons and forks that can be used to have the meal. So, erokamano sana for being you, and for being yourself, for being moving from strength to strength. Thank you for the time and being with us and learning through the Folktales. And on the deeper world, makwere wanene. Okay, in the near future, we need those strategies. So they are there. They are there for us. It is only for us to go back and pick it. So Jogana nga concept moro miluongo Sankofa. To Sankofa en ga winyo marango toke. Manyiso ni dhi yome. Dhi toke kuro iome ibi kode. Kik wiyi wil kode. So mos ka wadhi building from strength to strength. Wagonu erokamano for being here. As always, have a beautiful, wonderful, wholesome, but week with a bit of challenge for growth, a bit of learning, a bit of experience, just for growth. The distance between a Juok birth and a Juok death is, even if you live for 200 years or 10, compared to the trees, or 10 sana, compared to the skies, or 10 and minuscule. So make the most of it and then or pass that data on to the next generation for upgrade. So thank you so much. Thank you also to Ramogi Cultural Institute for Luo Heritage Research and Education. For Nenon, there's this need for education. Kekwabewa already waniyo ma kaka jozulu go but ne konya loro eso achiel ariyo adek ang'wen joma biro wabedie kod champions ma champions gode mountains bodware mountains
Kaka Gor Mahia, Giri, and everyone. Erokamano to Ramogi Cultural Institute for Luo Heritage Research and Education. Erokamano. Wauda, erokamano for bet kanyo. Always being kanyo to host, share kodwa some of these experiences. Erokamano ahinya. To kawalure wacho ni erokamano. Nind maber, uchiew maber, ubed kod odiochieng' maber, depending on kama intie. Katieko. Wanie kiny. Wanie the future. To future and successful. Obed kamano. George koro inyalo gine. Nyalo nyiso jogo tim gicha. Erokamano. Ng'ato surprise sana. Ooro ni picha matuoro manondikie nyingi. Odhi motrese. Wawe itiek. Ng'ato trace na kara ne wajo tuara dier bwana. Adwa ni winjane ng'ato trace na to manochogae kapod atin sana. To manochogae kapod atin sana. Juogi gi nochako koda chon. Sono kan mamo adonjo go oyugis kan iliwa miel go oyugis kan mamo amiel go wayoro go iliwa yoro go wayoro go mamo ayoro go kericho sam iliwa yoro go kericho sam mamo ayoro go waduogo go Lili waduogo go, mamu waduogo go, Kisumo kan, baby waduogo go, Gorekali Zumo kan, mamu waduogo go, Wamiel go, Lili wamiel go, mamu wamiel go, Donna kan, Lili wamiel go, Donna kan, mamu wamiel go. Oasis kan, baby wa miel go. Oasis kan, mama wa miel go. Kimwa kan, lili wa miel go. Kimwa kan, mama wa miel go. Okay, Liera. Yala game, lili wa donjo go. Yala game, mama wa donjo go. Maliera kan, baby wa donjo go. Maliera kan, Mamo wa donjo go, umina kan, lili wa donjo go, umina kan, kwegi la munga yoko chiwonyo, yoboda boda makuni ya kate, udi uda wino urumuz, sewe wachi, wano mudi yela yela, Gabi, uyuki kanyo, akoro mo si uching daktari, wano uching sela, Miriu dispensary. Udia monyor. Manu wenda sumbi. Mosu chinga dogo. Ogenya. Say you would mother. I don't just sing it would I win. You're a famous singer. Make your bell. Yakimose ko uda joy. Kaya ni kweta. Mano Yugis. Mano Wudu Kenya. Umundi awe watch. Awe Wudu awe. Awe. Ochola down. Ochola down. Hey.
Ugenya piny mogen ahinya. Piny mogen Ugenya. Emomiyo Paul no kodike barua. Oritu. Kodima kama pichanda, umonda leo, tinda leo kiera. Anacho kuro mindota, okangeo kama dadonje nera. Kodima kama pichanda, umonda leo, tinda leo kiera. Anacho